Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa section B. Insha Allah wannan section din zamu magana akan zamu ga yadda zaka yi creating TikTok account tun daga farko, yadda zaka yi optimizing nashi, ka saita masa komai da komai TikTok account ɗinka ya standing daidai yadda mutane za su san in sun shigo su san you are serious about your TikTok account and your business da sauransu. Sannan za mu ga yadda zamu switching from personal account to business account a section B din nan. Sannan za mu ga me difference between bambancin personal account da business account a cikin TikTok, sai kuma rules wato abubuwan da ake kiyayewa idan ana amfani da TikTok wanda ba sa so, kuma idan kai kaman kaje kai breaking rules din su za su iya da banishing ko banning account ɗinka gabaki ɗaya dai. So insha Allah za ku ga videos din tun daga farko na creating, optimization, switching da kuma difference between shi TikTok account da kuma si rules nasu na TikTok. So ba tare ɓata lokaci ba insha Allah zan dropping videos din kan about wannan section din gabaki ɗaya sai ku duba. So sai mun haɗu a videos din. Allah ubangiji ya sa a buɗe account lafiya.